Dear representatives of the newest organizations in the Norwegian NGO Fund in Greece. It's a great pleasure to see you all here today, and thank you very much for the opportunity of addressing you and meeting you for the first time. Ever since the establishment of the European Economic Area in 1992, Iceland, Liechtenstein and Norway have provided funding to reduce social and economic disparities and to strengthen bilateral relations with what is now a total of 16 countries in the EU. The amount available for the period of 2009 to 2014 is 1.8 billion euros, with Norway contributing more than 95% of the total funding. The EEA donor countries have set aside 63.4 million euros for Greece for this programming period, which you understand is now coming towards the end, given that it's up to 2014, but still ongoing. Of this, 7.3 million euros is dedicated to supporting the country's civil society by establishing the first ever fund for NGOs in Greece. Its objectives are to strengthen civil society development and enhance contribution to social justice, democracy, and sustainable development. In addition to the core areas of support, the donor states gave a priority to what we call horizontal concerns. And here's a particular terminology. These are cross-sectorial topics of particular importance to us. They include the issues of hate speech, extremism and hate crime, racism and xenophobia, homophobia, anti-Semitism, tolerance and multicultural understanding, Roma, sexual harassment, violence against women and human trafficking. While the cross-cutting issues are good governance, including transparency in all aspects, sustainable development and gender equality. Both the horizontal concerns and the cross-cutting issues have been addressed in the open calls for project applications, which you have been through recently. Protecting human rights and empowering vulnerable groups, such as minorities and the Roma population, is a specific concern for the grants in many of the beneficiary countries. So it is also in Greece, where support services to the most vulnerable citizens, victims of the economic crisis, are quite prominent in the list of the NGO fund. This is also an important concern also in other programs implemented in Greece, such as supporting the country's efforts to handle the influx of asylum seekers and irregular migrants, and providing support services to vulnerable citizens, Greeks and immigrants alike. Environmental and climate change concerns are addressed in Greece not only within the NGO fund program, but also through two substantial programs on renewable energy and inland and marine water management. A strong and vibrant civil society is important for democratic development, as non-governmental organizations play a key role in promoting active citizenship. Democratic participation, building cohesive societies, and empowering those most at risk of inequalities, exclusion, and discrimination are all important contributions Greek civil society can make. NGOs are also instrumental in engaging in advocacy and policy formulation, as well as raising awareness of key issues and challenges. The list of projects selected for funding from all 4 open calls of the NGO fund in Greece is indeed impressive and indicative of the needs facing Greek civil society. We are grateful to the Bodosacki Foundation for administrating our NGO program in Greece with such professionalism, as evident from the good results already achieved. Lately, we see announcements of publicity events of projects of the first 2 open calls,
that are now being implemented almost daily in the Greek press. The fact sheet in front of you contains basic information on the EEA grants allocation to Greece in the current funding period. Also, the xenophobia box contains a medicine to cure xenophobia and racism. I hope you will have a taste and sample it, and bring it with you for further occasions after this meeting. Dear all, these initiatives and programs show that the Norwegian government and the other EEA donor countries recognize the persisting challenges Greece is facing regarding social issues. We are glad that we have this opportunity to help Greek organizations in their efforts to solve them. In closing, I would like to wish all of you a successful implementation of your individual projects, and we look forward to see the results you will present at later events. Thank you for your attention. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που καλωσορίζουμε εσάς κοντά μας, την δεύτερη ομάδα έργων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των EEA Grants. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην μεγάλη οικογένεια του προγράμματος Είμαστε, όλοι πολίτες και την ακόμη μεγαλύτερη οικογένεια των EEA Grants. Τα EEA Grants, νομίζω πλέον όλοι ξέρουμε, είναι η χρηματοδότηση που δίνει η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής, 16 χώρες μαζί με την Κροατία, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Στην Ελλάδα έχουν παρουσία από το 1993 και τα τελευταία 2 χρόνια το Ίδρυμά μας, όπως ξέρετε, διαχειρίζεται το πρόγραμμα που αφορά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, η ανακούφιση και η κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη περίοδο για τη χώρα μας, με δεδομένο ότι το 1/3 του πληθυσμού ζει σχεδόν κάτω από το όριο της φτώχειας. Περισσότερες από 6.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν συμμετέχουν, ούτε και οι πολίτες, στην λήψη πολιτικών αποφάσεων. Οπότε το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τα EEA Grants έρχεται να θεραπεύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν 4 ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Οι 2 που έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των έργων και είναι η αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η προάσπιση δικαιωμάτων και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτών των 2 calls έχουν χρηματοδοτηθεί 40 έργα, η υλοποίηση των οποίων έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2014 και αναμένεται το πλήθος, η πλειοψηφία αυτών να ολοκληρωθεί τον Απριλίου του 2016. Σήμερα είστε εσείς μαζί μας, εκπροσωπώντας, μάλλον θα υλοποιήσετε 36 ακόμη έργα στην Ελλάδα, στα πλαίσια της προαγωγής των δημοκρατικών αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από την αρχή του προγράμματος έχουμε λάβει περισσότερες από 516 αιτήσεις, μέσω των οποίων ζητήθηκαν 62 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, η χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη, οπότε μόνο το 10% από το ζητούμενο ποσό μπορεί να ικανοποιηθεί. Έως το τέλος του προγράμματος αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 100.000 άτομα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε και σε αυτά τα 2 calls και στα προηγούμενα οργανισμούς όχι μόνο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι το σύνηθες, αλλά από σχεδόν όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη, τα Γιάννενα, την Ξάνθη, τα νησιά του Αιγαίου, και το οποίο δείχνει ότι ακόμη και στις περιοχές
εκτός των αστικών κέντρων, υπάρχουν δυνατότητες ώστε η κοινωνία των πολιτών να αναπτυχθεί και να γίνει δυνατή. Με τα έργα που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα των EA Grants, επιδιώκεται η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, της ξενοφοβίας, των εγκλημάτων μίσους, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ορθής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι οι δωρητές του προγράμματος είναι οι χώρες της Νορβηγίας, του Λίχτενστάιν και της Ισλανδίας. Η Νορβηγία χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με το 95% της χρηματοδότησης. Το Ίδρυμά μας είναι απλά ο διαχειριστής του προγράμματος. Οπότε οι δωρητές, επαναλαμβάνω, είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για τις δύο τελευταίες προσκλήσεις ενδιαφέροντος θα σας μιλήσουν η κυρία Παπαθεοδόρου, η άρχοντα του Παπαθεοδόρου είναι εδώ, και ο κύριος Βλάσης Αδρακτάς, που είναι εκεί πίσω. Και τους καλώ να έρθουν εδώ για να σας πούνε λίγα πράγματα για τι έχει να κάνει, με το τι έχουν να κάνουν και τις προσκλήσεις.